ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அசாசின்ஸ் கிரீட் வல்ஹாலாவோட பார்ட் 9 தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாள் கழித்து ஸ்டோரி லைனுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 நாளாக விளாட்ல. சைட் மிஷினு, எக்ஸ்ப்ளோரு, என்ன சொல்கிறது, மேப்பை இது பண்ணுறதுலே போயிடுச்சு. இங்கங்கே போயிட்டு இந்த வியூ பாயிண்ட்லாம் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா அதிலே 2 நாள் போயிடுச்சு. அப்புறம் ஒரு 2-3 ரைடு போனேன். அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு அப்படியே நடுவில் இந்த பார்ட் வீடியோ வரும்போது நடுவில் வரும். சும்மா இந்த வியூ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இது பண்ணியிருக்கேன். எதுவும் கலெக்ட்லாம் பண்ணலை. போகிற இடத்த சும்மா தெரிஞ்சுக்கலான்னு பண்ணி மட்டும் வச்சுருக்கேன். சரி வாங்க அப்படின்னு மிஷின்குள்ளே போகலாம். இந்த குடிகாரி வேறு இங்கே வந்துடுறா. வேண்டாம், மெயின் மிஷினுக்குள்ளே போகலாம் மக்களே. What will you keep in this room? My finest weapon. For this room is yours. Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well, but I would be just as happy lodging with the raiders on that wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together, as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. ஓகே, ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி. அவன் என்ன தான் பெரிய கையாக இருந்தாலையும் ஓஹோ என்ன பண்ண போகிறான்? அவன் இருக்கிற இடத்துலையே இவனுக்கும் கொடுத்துருக்கான் இடம். பரவாயில்ல, நல்ல பிரதர். அதாவது சொந்த பிரதர் இல்லை, பிரதர். For messages and requests. ஓ, இதெல்லாம் சீக்கிரம் பில்ட் பண்ண சொல்கிறானுங்க. ஓகே, பண்ணிடுவோம். இந்த வல்ஹாஸ் ஹவுஸ் போன பார்ட்டில் போட்டானான்னு தெரியல. அந்த ரைட் மிஷினில் இதில் இருக்கும், எதிரோ இருக்கும். அந்த வல்ஹா வந்து இங்கே வந்திருப்பா. அவளுக்கு வீடு கட்டித்தாங்கடா, அவங்க அந்த ட்ரீமை மறுபடியும் இது பண்ணி பார்க்கலான்னு சொன்னான். அவள் அப்போ தான் வந்தா. என்டா, பழைய ஆளுங்களுக்கே நான் வீடு கட்டி கொடுக்கல, வந்தவனுக்கு உடனே கட்டி கொடுத்துருவானான்னு தள்ளி போட்டேன். இன்னும் ரைடு எதுவும் போகாமல் வச்சுருக்கு. போனோன்னா அவளுக்கு கண்டிப்பாக கட்டி கொடுத்துட்றேன் மக்களை. ஓ, நிறையா கட்டணும். சரி, கட்டிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. குடிகார மிஷினே மெயின் மிஷினா? Tekla, you look like you wrestled a bear. Is something wrong? God save her! I was robbed on the road between here and Lincoln. By who? Did you get a good look at them? They were Saxons, I know that much. A pack of them lifted 4 barrels of my ale and all the coin I had on me. The biggest one pulled me off my horse and stuck his mouth in my ear, said, "Tell Guthban we expected him home soon." Guthban? That's Battlebone in the Saxon tongue. Are you sure? That's what he said. It's not someone here, is it? Not that I know of. I do not begrudge us taking in orphans, Eivor, but some of these Saxons, we hardly know them. You ought to ask around. A good idea. You take care of yourself. Let me see to this. Thank you, Eivor. இவளுக்காக ஒரு சண்டை வர செய்யணுமா? அக்செப்டர் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டோம். சரி இருங்க, அப்படியே பார்த்துட்டு வரேன். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஏரியாவா? பேசிட்டு விட்டுருவான்னு பார்த்தா பேசிட்டு வேலை வச்சிட்டான். மூடிட்டு அமைதியாக இருந்திருக்கலாமோ? Tarbin, do you have a second? I was wondering if... I am Guthban, Eivor. It means battlebone. Not the name of a cheery baker, is it? Not one who bakes bread, no. So, how did you earn this name? Before I came here, I lived another life. A brutal,
bloody life. I served with a gang of mercenaries. I was their weapon, roaming the wilds of England. Did whatever they asked of me, and all they asked was violence. When I left, I laid this sword on the grass and made a vow. I swore never to spill another drop of blood, to abandon acts of violence, to never kill again. A hard promise for a hard man. It wasn't, not for me. This life here is all I've ever wanted. I've never been more at peace. This is my doing. I brought all this upon you. It is down to me to fix it. Tarbin, by threatening you, they threaten my clan. I cannot allow that. These men are foul, Eivor. You should not have to fight my battles for me. Do you not hear me, Tarbin? If they threaten you, they threaten me. So let us face them. Together. Very well. Meet me outside when you're ready. I believe I know where they will be. ஓகே மெயின் மிஷின் விட்டு வெளியே போயிட்டோம். இதுக்கு இந்த பண்ணு வாங்கினது கொடுத்தவன் தானே இவன். If you wish to face your old friends, I'm ready when you are. Good. I'll lead the way. சண்டை வேணாம்னு நினச்சா சண்டைக்கே கூப்பிட்டு போகிறானுங்களே. I want you to know, should it come to blows with my own crew, I can handle it myself. Forgiving me is all the work you need to do. There's nothing to forgive. You walked away. They pursued. By axe or by fist, I will do what must be done to protect my clan. You're living the life you want, aren't you? Be ready to ride at a moment's notice. Count on it, my friend. The path ahead is bright. What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I'm riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First speak with Randi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dak. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. அந்த மிஷனுக்கு போகலான்னு பார்த்தா இங்கே வந்து இவனை மீட் Ride in பண்ணிட்டானுங்க. safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. இவர் எந்த இடத்துல நிற்குதுன்னு தெரியல. ரெண்டுக்கு நடுவில் மொட்டையாக மாட்டேங்குச்சு. Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. ஓ யாரா மாதிரி என்ன அது ட்ரைலரா? போடு அந்த ரேங்னராக் ட்ரைலர்னு நினைக்கிறது. ஆமாம் வல்ஹாலா ரேங்னராக் ட்ரைலர். அடப்பாவீங்களா, அதே கனவு மாதிரி வருது. ஆமாங்க ரேங்னராக் ட்ரைலரு, இந்த டிஎல்சி. Before we are spotted, tell me what I should expect here. Will they attack us on... ஒரு நிமிஷருங்க, ஸ்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அட்ரிலின் தான் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன், அதனால் இந்த அட்ரிலின் ஸ்லாட் வேணும். எல்லாம் இருக்குது, அட்ரிலின் ஸ்லாட் இல்லவே இல்லை. Nothing like that. It's not how Will operates. Yes, he's a clever one. Rather kind when you meet him. Makes you feel like you're a friend. Family. I met him a decade ago, and he was the first person to truly welcome me. To see some value in me. He told me I had a gift. For intimidation, persuasion, violence. Just by the size and strength of me, he knew how to use me. மழைலாம் பெய்யுது மக்களே.
ஏய் ஓரமாக போங்கடா, போட்டுற போகிறேன். நம்ம ஆளுங்க தான். அட்ரிலின் ஸ்லாட் வேறு ஃபுல்லாக இருக்கானு தெரில. ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சண்டைக்கு வசதியாக இருக்கும். இல்லை ஒரே கூத்தில் போட்டு தள்ளிடுவானுங்க. இருங்க ஒரே செகண்ட், மறுபடியும் வழக்கம் போல் ஒரு சின்ன செக்கிங். ஷீல்டு ஓகே. What do they want from you now? They'll want me back. They'll want me to be the man they think I am. Monstrous and massive. Wilf and them were the only family I had there. But their love was conditional. Wilf only loves what he owns. So what do you intend? I know I won't go back. I don't want more blood on my hands. But apart from that, it's hard to say. Who knows what they have in mind? இங்கேயோ இழுத்துட்டு போயிட்டுருக்கான். கூப்பிட்டு போய் சம்பவம் பண்ண போகிறானு நம்மளை. ஸ்டெல்த்தாக இருந்தால் பரவாயில்ல, பதுங்கி வாயிலே போட்டுடலாம். டைரக்ட் காம்பேட்னா கொஜன்னு வந்துட்டானுங்கன்னா நம்மக்கிட்ட என்னமோ லேக்காக இருக்குது. லேகாக இருக்கான்னு என்னன்னு தான் தெரில. இந்த அட்ரிலின் ஸ்லாட் ஒன்று 2-3 சேர்த்துருக்கணும், அதுதான் இல்லை. இப்போது ஒரு அட்ரிலின் ஸ்லாட் தான் இருக்கா. ஒரு அட்டாக் பண்ணோன்னா மொத்தமாக முடிஞ்சிருது. அப்புறம் இந்த ஸ்வாடை வச்சு கோடாரை வச்சு கொத்திட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்குது. யாரா நீங்கள் பதுங்கிட்டு தாக்குறீங்க? இறங்க முடியல. இறங்க முடியல. புகையை போட்டான். அடப்பாவீங்களா. என்ன திடீர் தாக்குதலாக இருக்குது. தாக்க மாட்டானுங்கன்னு சொன்னான். இப்போ இவனும் யாரு? முஞ்சி மேலே ஏற்றிட்டான். We're stopping. That house there. They're likely within. It won't look like much, Eivor. But don't be fooled. And don't take Wilf lightly, charming as he seems. The man is a serpent. I've met plenty of charmers who turned out to be snakes. I know. Only a warning. Let's go inside. உள்ளுக்குள்ள வச்சு குமர போகிறானுங்க. இந்த பேசின் மாதிரி இருக்கு. Gotham, my boy, as I live and breathe, you got my message. And you brought a friend. Who might you be, Dane? His new leash? I am Eivor, and the woman you robbed was one of my clan. That will not stand. I know. I'm busted up about it. But tell Tekla, was it? Tell her that her ale is some of the finest we've tasted. I am done with you, Wilf. But we are not done with you, boy. We gave you food, shelter, ale to drink, riches galore. We made you who you are. For all you did for him, he repaid you with blood and sweat. Did he not? You're a fiery one, I like that. But the ink was dried on this deal well before your number arrived in England. If you wish to clear Tarbin's name, I'm happy to help with that. It's only a small matter of cost. Some weeks back, soldiers confiscated my personal wares, shall we say. Tried to confiscate me as well, but I gave them the slip. If you're keen, you could recover my belongings and return them to me. Do that, and your name is clear.
I can't. I promised myself I would leave all this behind. But... If it will clear Tarbin's name, we will recover what is yours. Where are these soldiers? Camped not far to the west. Battalion of bloated, brainwashed military men. You can't miss it for the smell. Wait here, then. We will return before you sprout another pair of horns. God go with you, Avil. அவனுக்கு பதிலாக இவன் சண்டைக்கு போக போகிறான் நேமை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே நைஸ். இங்கே இருக்க லொக்கேஷன் 445 மீட்டர். வாடா செல்லக்குடி போகலாம். ஓ நான் கூட ஓடி வரான்னு நினச்சேன். நமக்கு உதவி ஏறிட்டான். பரவாயில்ல. This isn't your fight. You don't need to do this. But I am. Now listen. When we reach the camp, leave everything to me. I will find Wolf's goods and bring them to you. If I'm spotted, it won't be pretty. Many may die, and I do not want you involved. You must not break your vow. No vow stands above my duty to my friends, Abel. I could not leave you alone with them should they attack. அந்த சைடு போகும்போது If it comes to that, stand aside until then. I will. You have my word. இங்கே இருக்கானுங்க. இங்கே போகலாம் ப்ரோ. இங்கே தான் இருக்கிறார்கள். இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க வாட்சுக்கு? ஆகப்பட்ட பேர் இருக்கானுங்க மக்களே. இது கொடூரமான ஃபைட்டாக இருக்க போகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு அவுட் போஸ்ட்டே கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. Stretch your wings, Sunan. அதே மட்டும் போய் எப்படி தேடிட்டு வர்றது? எங்கே இருக்குன்னு தெரில. இதோ ஒரு பாஸ் இருக்காப்புல. இந்த கேனா எனக்கு கருமான தெரில. சரி இருங்க எல்லாரும் போட்டுடலாம். Guards here are vigilant. டவர் மேலே எவனும் இல்லை. நைஸ். ஏய் நூறுரூவா. பார்த்துட்டான். நைஸ். மாட்டிட்டோம் மக்களே. மாட்டிட்டோம் மாட்டிட்டோம் மாட்டிட்டோம். நீ எங்கடா போயிட்டுருக்க? வெளியே இருக்க சொன்னா. அரே கோமாளிக்கான். அவன் மேலே விட்டுருங்க, அப்படியே அசாசினேட் பண்ணிடலாம். பாவி இறங்கணும். எதுக்கெல்லாம் மேலே ஏறுற?
நல்லதாக போச்சு இந்த ஈகிள் இருக்கிறதுனால. சே ஒன்று அட்டாக் பண்ணுறது நல்லதில்லை. வழி விட்றான். வலி வலி வலி. செத்துப்பான். இவா இருக்கான் 2 பேர் முடிஞ்சு. ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஐயோ வேற மாதிரி அடிக்கலாம். இன்னும் இவ்வளோ 2 பேர் 3 பேர் தான் 4 பேர் தான் இருக்கானுங்க. ஒன்றலாம் அவனுங்களே. இன்னும் பட மாட்டேங்குது. மிஸ் ஆயிடுச்சு. காலி காலி. சரி இவனையாவது அசாசினேட் பண்ண பார்க்கலாம் வாங்க. எல்லாருமே செத்துட்டானுங்க. நைஸ். ட்ரம். ஓ இதைத்தான் எடுக்கணுமா? இதையா? ரிட்டன் ஐட்டம் வித் உல்ஃப். ஓகே முடிஞ்சு மக்களே. நைஸ். இங்கே ஏதோ கோல்டு மாதிரி காட்டுச்சு. அந்த பொறுக்கிட்டு போயிடலாம். You found it. I did. Let's bring this back to Will. You handled that better than I would have. Is this the sort of work you did with Wilf and your family of marauders? A quick robbery like this? That was the least of our work. கீ மட்டும் கேட்காதீங்கடா. That was the least of our work. We stole from the poor, killed the helpless, cheated the dimwits. We were lower than slugs. I shudder to remember our best days, and I weep for our worst. Let it go then. Remember only what makes you a better man. ஓடி போயிடலாம் போல. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஈஸியான எனிமீஸ் தான். என்ன தலை இப்போ வர சீக்கிரம் வந்துருக்கூடாதா? இருங்க இப்படி வருதான்னு பார்க்கலாம். வந்துடுச்சு. வட 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 போகலாம். எங்கே போச்சு? இது விருட்டு விருட்டுன்னு போதுங்க அந்த குதிரை. ஒரு 2 குதிரை வருது. அடா நான் ஏன் உன் குதிரை வந்துருச்சுடா, ஏறா போகலாம். வரும்போது என் குதிரையில் வந்துட்டு போகிற போக்கில் 2 கிரி.
தலைக்கு மேலே நம்ம அண்ணா இருக்கார், எல்லாத்தையும் பொறிக்குவார். நம்ம பாட்டு கொண்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். வரமா போடா, போட்டுற போகிறேன். இங்கே வித்தியாசமாக இருக்கானுங்க. சம்மதமே நம்ம இருக்கானுங்க. வாடா வாடா, வாங்கிட்டு போடா சீக்கிரம். Oh, they have returned. We have your goods. Beautiful. Beautiful. Put them there. The ledger. Of course. Happy to honor it. My goodness, such a lack of trust these days. It's a dark age, no mistake. That's it then. We're done? Aye. You are free to walk from this place and live as Tarbin the boring bread maker for the rest of your days. But you, Eivor, if you ever get tired of the settled life, we could always use a thief with your skills. Think about it. வைக்கிங்க போய் தீஃப் கூட சேர சொல்கிறான். அநியாயம். துப்புனத்துக்கு ரிவெஞ்ச் எடுப்பானா இல்லை துப்பு கட்டு போய் அப்படியே இருந்துருவானா? வாடா போலாம். முடிஞ்சதோ? அங்கே போகிற வரைக்கும் அவன் கூடயே தான் வருவான் போல. Tarbin, are you satisfied? Yes. I cannot thank you enough, Eivor. எப்படி வந்தோம்? இப்படியே I வந்தோம்? feared the worst when I heard my old monitor got them. தெரியல, கொதிச்சிட்டேன். Dredges up fearful memories. I imagine. நடந்து வரான் பாருங்களேன், அநியாயமாக இருக்குது. I imagine. ஓ இங்கே இருக்கு. How did you fall in with that bunch? After my mother died, I sought family. Wilf offered it. He looked at me, took me in and told me who I was, who I could be. I don't crave that longing anymore. Among you lot, people accept me as I am. The greatest gift I ever got. Peace. Anyone are calm because they've never known a storm. குதிரை இது பண்ணடா, என்னத்த பண்ணி வச்சிருக்கானு பாருங்க. That is a rare thing. That means a lot. சே, ஏய் தொலைடா போலாம். தெரியாம தண்ணியில் குதிச்சிட்டேன். ஏறா ஏதாவது ஒரு குதிரையில் போகலாம்டா. கோமாளிக்கான் ஏறா, டைம் ஆகுதுடா. ஏறா யாரா நீ? உன் குதிரையில் ஏற மாட்டேங்கிற, இந்த குதிரையில் ஏற மாட்டேங்கிற. இத்தனை குதிரை வந்துருச்சு. டே பஞ்ச் ஆஃப் கோமாளி, இதுலேயே அது ஏறி தொலை போகலாம். ஏங்க சரியான காட்டு கோமாளியாக இருக்காங்க, கடுப்பேற்றுறேன். குதிரை கடுப்பேற்றுதா கேமு கடுப்பேற்றுதான்னு தெரில. ஏறியும் தொலைய மாட்டேங்கிறான், டென்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கானுங்க பாருங்க. உல்ஃப் முடிஞ்சு. ஃபாக்ஸ் சாரி உல்ஃபெல்லாம் இருக்குங்க, வெறியாக அட்டாக் பண்ணுதுங்க. குதிரையை கடிச்சு காலை கடிச்சு தூக்கி வீசிடுதுங்க. 2-3 ஒரு டீம் 4 உல்ஃப் ஒன்றா அட்டாக் பண்ணிடுச்சு வேற மாதிரி. இந்த மாதிரி இன்னும் கரடி மட்டும்தான் பார்க்கல, அதையும் பார்த்துட்டுனா மன நிறைவாயிரும் எனக்கு. கரடி பனிக்கரடி பார்த்தேன், இன்னும் இந்த காட்டுக்கரடி பார்க்கல. பனிக்கரடி ஆமாம், ஒரு பெரிய பனிக்கரடி பாஸ் வேறு இருக்குங்க. அது வெறியான பனிக்கரடியாக இருக்குது. அதை வேறு நான் முடிக்காமல் வச்சுருக்கேன். அது இன்னும் நல்லா அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போய் அந்த கரடி காது மேலே அப்பி, அது ஒரு மிஸ்ட்ரீஸா, அதில் இன்னும் முடிக்காமல் வச்சுருக்கேன். போய் முடிக்கணும் அதை வேறு. இதே நம்ம திடீர்னு அங்கேயே விட்டு வந்திருந்தா என்ன இருக்கிறது? அவனை இங்கே வரைக்கும் ஓடியே வந்திருப்பானா? கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிருக்கும் அந்த மிஷன் முடிகிறதுக்கு.
இல்லை ஒரு நம்ம வந்துருந்தா அவனும் பின்னாடி வந்திருப்பானோ, வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி வேணா இருந்திருக்கலாம். It's good to be home again. That is, if I haven't robbed myself of the pleasure of calling it home. Tarbin, in spite of all, you're welcome here. And you owe us nothing but the work you love. Right. Payment in fresh loaves of bread. I can manage that. But first, one scrap of your past remains. Right. The ledger. Toss it. And purge the past. With pleasure. முடிஞ்சதுங்க கொஸ்ட்டு. எக்ஸ்பி ஏறவே இல்லை, வர்ற மாதிரி. இதுக்கு தான் நிறைய இது சொன்ன மெயின் ஸ்டோரியில் முடிக்க சொன்னானுங்களா. நான் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட் ஏற்றுறேன்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டும் ஏறல. நைஸ் நைஸ் நைஸ். இறா தம்பி, என்னை பார்த்தா பாவமாக இருக்குன்னு அப்புறமா உனக்கு கண்டிப்பாக பில் பண்ணி தரேன். உன்னுடைய அந்த என்னடா அது மீன் பண்ணை, மீன் விற்கிற இடம். என்னாச்சு, கேம் பக் ஆயிடுச்சா? இவ்வளோ வேகமாக போகுது. இங்கே ஏதோ ஆயிடுச்சுங்க, இங்கே அநியாயமாக இருக்குது. ஓகே, இதான் லாக் ஆயிடுச்சா? வர்ற மாதிரி பாயிண்ட்டே தீர்ந்து போச்சா? அடுத்து நீ தான் சலா குட்டி. கேம் பிளே வேறு எப்படி ரெக்கார்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல, இது போகிற வேகத்தை பார்த்தா. இறா தம்பி, உங்கள்கிட்ட கேட்டு நீ ஏதாவது போட்டு அடின்னு அடிச்சு நிறுத்திட்டீங்கன்னா என்னால் தாங்க முடியாது. நான் இவகிட்ட பேசிட்டு வரேன். You wanted to see me? As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So, where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok, or head south to Grantebridge to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. And what's more, our young friend Hytham has been conferring with contacts of his own in the cities. I added his information to the map if you would like to know what he has discovered. Okay. I want to see the alliance map. Alliance map. Directory confirm your interest in alliance. Other territories will be made available. இங்கே வந்து போயிருக்கான். யார் போயிருக்கா? சீகட் போயிருக்கான். இங்கே வந்து யார் போயிருக்கா? என்ன பவர்லாம் காட்டுது. சரிங்க போவோமா? Tell me about Grantebridge. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grantebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. Okay. இருங்க இதே பார்த்துடலாம். இது என்ன இருக்குன்ட்டு. Hytham asked that I travel to London. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago, but it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there, and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. ஓகே, அங்கே போனால் ஆர்டர்லாம் கொல்லணும் போல். நம்ம இருங்க இந்த மேப்புக்கு போய் Tell me பார்க்கலாம். about Grantebridge. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grantebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point.
சரி இதே ட்ரை பண்ணுவோம். I will leave right away. Good. And may the blessings of Freya follow. 1100 மீட்டர். You receive 300 helix credits. Spend them on additional gear utilities. Elixir gears. போவோமா? எங்கே இருக்குது மேப்பில் பார்ப்போம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் போட்டு பறந்துட வேண்டியது தான். இங்கே தான் இருக்குது. இதுக்கு தான் பாருங்கள் நல்ல வேலை போட்டு வச்சு நல்லதாக போச்சு. லொக்கேஷன்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சது ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. இப்போ இங்கேருந்து அங்கே தாவிக்கலாம் அப்படியே. இன்னும் வேறு இருக்குது. இன்னும் ஒரு 4-5 இடம் அந்த எஸ்எக்ஸ் சைட்லாம் கிடக்கு வேறு. இன்னும் அதெல்லாம் இன்னும் பண்ணல வேறு. அதெல்லாம் பண்ணணும். அப்போ பண்ணோன்னா இன்னும் ஈஸியாக ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போயிடலாம். இல்லைனா இங்கேருந்து அந்த 1400 மீட்டர் 1100ன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே உருந்து போயிட்டுறதுக்குள்ளே போயிடும், உயிர் போயிடும். இங்கே தான் வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். Randvi mentioned this place, the last known location of the Summer Army. எந்திரடி படுத்துக்கலாம். There are camp நார்த் சைடில் கேம்ப் பண்ணியிருக்காங்களாமா. மேப்பில் காட்ட மாட்டேங்குது. ஆப்போசிட்டில் இருக்கோமா? இங்கே தான் இருக்கான் பாருங்க. ஓ ஆமாங்க, இவனு வந்தனுங்க காமெடி கான்ஸ். நான் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டே. என்னடா இங்கே உட்காந்துருக்கானுங்கன்னு பார்த்தேன். இது லெட்டர் வச்சுருந்தானுங்க ஏதோ மாட்டி இதை நின்றுட்டுருக்கோம் அப்படின்ட்டு. What has happened here? Who is asking? Avon of the Raven clan. Did you and your men fail to take the village? No, we had it for a time. It was nothing but a cluster of wattle and daub huts when we came. We made it lively. Grantebridge was a thriving hub of trade and song under the care of Soma Ayalskona. But the Saxons took it back. They appeared within the city as if rising from the shadows and drove us out. Sounds like an ambush. What about the city walls and your guards? The walls were unbreached, the guards unaware. It was like they burst out of the center of the city itself, setting aflame everything in their path, shouting some nonsense about an ancient order of warriors. By the time I saw the fires, too many of us were killed or captured. Our Yarskoma, Soma, she bellowed a retreat and we took refuge in the ruins. But in the chaos we were separated. She and the bulk of our forces fled northeast into the swamps. I'd follow if we were fit to. We need her iron fist. I can find Soma. Be ready when we return. She'll be deep in the fog of the Fenlands by now. Find her longship. That's your best bet. The Song of Soma. ஆர்க் ஏதோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. 400 மீட்டர் அந்த சைடில் வேறு எதோ வந்துட்டு போச்சு, என்னன்னு தெரில. கோடக்ஸ் இதில் இருக்காது, ஆர்டர் இருக்காது. Leader of army alliance, the army known the location just outside the போட் வர கொண்டு வரலையே. நம்ம வேற தப்பு பண்ணிட்டோமோ? இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் லொக்கேஷன் இங்கே அன்லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இங்கே இருக்க போட்டு அங்கே இருக்கா. ஒருவேளை போட்டில் நான் போய் சண்டை ஆளுங்களை கூப்பிட்டு வந்து அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த போட் எடுத்துகிட்டு இந்த சைடில் இப்படி போயிடலாம். அப்போ போனோன்னா ஒருவேளை
ரைடுக்குன்னு போனோன்னா நம்ம ஆளுங்க தேவைப்படுவாங்க, நம்ம தனியாக போய் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரிவர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதும் ஒரு வகையில் நல்லதாக போச்சு. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இடத்துக்கு போனோன்னா நிறைய இடத்துல செக் பாயிண்ட்ஸ் ஓப்பன் ஆகுமாமா. நல்லது நல்லது, எல்லாம் நல்லது. வாங்கடா டே கமாண்டர், இருக்கியாப்பா? இந்த பக்கம் போகணும், இதே வழியில் தானா? ஆமாங்க, நிறைய க்ரூவெலாம் மாற்றிட்டேன். நிறைய பேர் தடித்தடியாக வாங்கி போட்டுனுங்கிறேன். கொஞ்சம் உருப்படியாக போட்டானுங்கன்னா பரவாயில்ல அவனுங்களும். சரி, உருப்படியாக சண்டை போட்டானுங்கன்னா பரவாயில்ல. இல்லை தண்டசோறு ஆகிட்டானுங்கன்னா அவனுங்களும் ரொம்ப கஷ்டம். இப்படி வச்சுட்டு போனால் அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். இப்படி மார்க்கை எடுத்துட்டு சரி மார்க் வச்சுட்டோம். அதுங்க சரி, மார்க் வச்சுட்டு ஜெட்டை கொடுத்தோன்னா, இ கொடுத்தோன்னா ஓ இதில் உடஞ்ச போட்டு இது இருக்குதா? இது மறந்துட்டு இருக்குது பாருங்க, மீனெல்லாம் இருக்குது. ஏகப்பட்டது இருக்குது. 2 3 4 இருக்கு என்னமோ. ரைடுன்னு வருது. லிமிட்டர் இருக்காங்க, தனியாக பிரிச்சிருப்பானுங்க. ஐயோ இதுவான் இவன் வெடப்பு. செத்துட்டான். நல்லா ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும். வட 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 முடிஞ்சது பார்த்தியா? கிட்ட பிளாக் பண்ண செத்து விட்டான். ஐயோ இவன் வெடப்புங்க. செத்துட்டான். முடிஞ்சது. முடிச்சிட்டானுங்க எல்லாரையும். இங்கே தான் கட்டி வச்சிருந்தீங்களாடா? You are a good friend to me. Thank you. ஓ கேரியா, சாரி கவனிக்கல. ஓ இன்னும் இருக்காம பாருங்க, ஒரே ஒருத்தன். தனியாக போயிட்டான். செத்துட்டானுங்களா அவனுங்களா? ஃப்ரீ பண்ணாமல் இருக்க பைத்தியக்காரனுங்க. செத்துட்டானுங்களா? ஃப்ரீ பண்ணணுமா? ஓகே. கடா ஈ காட்டவே மாட்டேங்குது. Not here. Soma dragged the sections east from her longship to tire them out and lose them in the fog. ஓ இங்கெல்ல போல. See you somewhere in the swamps.
ஃப்ளட்டு ஈஸ்ட் இந்த சைடு இருக்கு, வெஸ்ட்டு, நார்த்து, ஈஸ்ட்டு. ஒரு பணமாக இருக்குது. ஓ ஷிப்போட ஓடிட்டாலோ, நம்ம பாட்டுக்கு ஓடிட்டுருக்கோம். ஷிப்போட போனால் எங்கே போயிருப்பா? சோமா ஃப்ளட் ஈஸ்ட் ஆன் ஹர் லாங்ஷிப். ஷிப்பில் போயிருந்தாலையும் இங்கே பாருங்க, எல்லாம் செத்து கிடக்குறாங்க. இந்த சைடில் தான் போயிருப்பாங்களா இருக்கும். ஸ்பீக்கர் எதுவும் காணும். அங்கே இருக்காங்க, இங்கே தான் இருக்காங்க. போர் போர். Slap some moss in that gash and wrap it well. Eggle, look at me. Remember the Boers you fell our first day in England? Hold his arms. 9. Large and fat. Fed us for a week. Yeah? Order. பேசிட்டே அந்த காலை திருப்பிட்டா. You'll be chasing more in a month, my friend. You come like a Valkyrie out of the fog. We have no dead to give you. You must be Soma. Let's talk elsewhere. Give them a chance to rest. Okay. வாக்கிங்கில் பேச போகிறாங்கோ. இல்லை கட்சீனாவே இருக்குமா? கட்சீனாவே தான் இருக்குது. Quite a hit you took. How many were lost? It's kind of you to ask, but with so much blood in the water and death on the air, I'd know your name and purpose first. Eivor of the Raven clan. I came for you, looking for a friend and ally. I see. I'm Soma, Lord of Grantebridge. Though it seems an order of lunatics wishes to strip me of that title. The Order of the Ancients? Sounds right. The Saxon called Wigmund is one of them. He robbed me of my city, forced us into these swamps. I've rallied some of my soldiers, but my 3 advisors are missing. If we hope to retake Grantebridge, I'll need them at my side. Tell me about them. They are my best, my inner circle. Birna, Galin, Leave. We may as well be of the same blood. If I can reunite them and retake your city, can I call you a friend and ally? If you can do all that, you can call me whatever you want. ஓ இன்னொரு இடத்துக்கு நம்மளை அனுப்ப போகிறானுங்க. ஓகே, அது அங்கேயே கேட்டோம். Where's this Wigmund? What does he want? He's a flailing elderman under the old king. A bitter man digging his fingernails into Grantebridge, just to say he can. He's made many attempts to unseat me before. This time he managed a trick. What happened to Grantebridge? The elder man Wigmund seized it from us. I'm not sure how he managed, but he will not keep it. Not for long. He has supporters outside the city, but this attack seemed to come from inside the walls. From the heart of Grantebridge. Let's find your advisors. Agreed. We'll look for signs of their longboats along the river. And if we are swift, we will find them before the wolves do. ஓ சேர்ந்து The தான் fog is போகிறோம் more போல. hindrance than hiding place now. Let's light the way back. Wingman. மரத்து மேலே ஏறாரு. Orphans of the Fens. Light the beacon.
அந்த ஆர்டர்ஸில் இருக்கிற ஒருத்தனை போட்டு தள்ளுங்க. Burn long and hut, bright wolf of the branch, and guide Soma's gilded warriors home. ஓகே, கீயா எதுக்கு? கீழே ஏதோ இருக்கும் மக்களே, பார்த்துட்டு போயிடலாம். போச்சு 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 போச்சு, அப்படியே குதிச்சிட்டேன். அநியாயத்தை, தவறுடா தவறு, மிகப்பெரிய தவறு. ஆச்சு, கீழே இறங்கு. ஓ, இந்த பவர் லெவல் வந்து நம்ம உள்ளே வரத்துக்கு அதுக்கு போயிருந்தாலும் அடி நிமித்திருப்பானுங்க. அது 90 என்னமோ காட்டுச்சு. I know what you must think. What must I think? That it's foolish to search the Fenlands for so few people. You told me the soldiers you lost were your best, vital to retaking the city. Do you think it's foolish? Not at all. Then why would I? You have the look of one who does well with solitude. You're alone, a wanderer. It may be you think of soldiers as war fodder and little else. But these warriors are more than a blade and shield. They are my family, nothing short. I've lost a city this week. I will not lose them too. I understand. And if your people yet live, we'll find them. ஓகே, ஃபைன் பண்ணிடலாம். அக்கா அழகாக இருக்காங்க, அவங்களுக்காகவே ஃபைன் பண்ணிடலாம். ஓ, டோலிங் கூட வராங்களா? வாடா வாடா வாடா, புயல் மாதிரி வாடா. ஏறுவீங்களா? வாங்க, 2 பேரும் ஒரு காதல் பயணம் போகலாம். இப்போ பார்த்தாலே பசங்க கூட சுற்றி சுற்றி போர் அடிக்குது. பாடி போடு, ஒன்றா போய் சேர்ந்துடும் போலையே. 300 200 200 200 100. மீட்டர் இருக்கா இன்னும்? Group of Danes held captive. ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கானுங்க மக்களே. ஸ்டெல்த்திலே போகலான்னு பார்க்குறேன், விட மாட்டானுங்க போல நம்மளை. 1 2 3 4 5 6 இப்படி கொஞ்சம் தள்ளினா திரும்பினா எல்லோரும் இப்போ போட்டு வந்துடுவேன். இவர் திரும்ப மாட்டார், நம்மளே போய்க்கலாம். யாரா நீ இங்கே பார்த்துட்ருக்க? பார்த்தானு இது எவ்வளோ ஒளிஞ்சு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. யாருக்கா நீ எனக்கு முன்னாடி போட்டு தள்ளுற? நான் ஸ்டன் பண்ணி வச்சேன், நானே கொல்லலான்னு பார்த்தேன். ஒருவேளை அலர்ட் ஆகி கொண்டுட்டானுங்கண்ணா, அது அதுக்கு மேலே கொடுமையாக இருக்குமே. முடிஞ்ச வரைக்கும் அலர்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம். I recognize the hull. அலர்ட் பண்ணாமல் கொல்லானா முடியாது போல. இந்த செயின் இருக்குதா? ஐயோ, செயின் வேறு இன்னும் அட்ரின்னு பத்தாது. எப்படி சாத்தான்னு தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருப்பானுங்க. முடிஞ்சுதா? ஸ்டன் பண்ணி பார்க்கலாம். நைஸ். முடிஞ்சு. சரி போடாவே, 2 பேர் தான் இருக்கேன்.
ஒரே ஒருத்தன் அவனை நோட் பண்ணல முடிஞ்சு. We saved. நம்ம நீயே கட்டலாம்ல. You would be so kind. I've had quite the day. Look through the fog, Leave. Follow the beacon. Our camp is at its base. We'll return when we've found the others. We'll head straight to the camp and see that everyone's shipshape when you return. நம்மளா கழட்டி வரணுமா? My thanks. You have done right by me. 3 பேர் தான். 190 150. ஆமா போலாம். Leaf is a prim and proper man, isn't he? He lives by a strict code of honor, more than most, and builds the best longships I've ever sailed. They're the reason we escaped Grantebridge alive. He's not the strongest man, but he's wise and canny, and hard to pin down, like a fish wriggling free of a net. என்ன வரும்போது காணாமல் போயிடுது. கரெக்டு தான். Saxons surrounding that old hut. There may be Danes trapped inside. இங்க ஒரு கூட்டம் இருக்கானுங்க. That's right. Tire yourself out. Weak little kittens. Can't even open one barricaded door. You rot in hell when we're done with you. You'll suck my toes when I'm standing on your head. That's Birna, for sure. If my head was... விசில் சத்தம் கேட்கலையா? வாடா. நீ யாருங்க சரியான கோமடியாக இருக்கானுங்க. விசில் அடிச்சும் கேட்க மாட்டேங்குது. இன்னும் நல்லா அடிக்கணுமோ? அவனுக்கு கேட்ட விசில் இவனுக்கு கேட்கல. அநியாயமாக இருக்கதான். அவனுங்களுக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிறானுங்க. அக்கா சும்மாவே இருக்க மாட்டீங்களா நீங்கள்? போடு. வேற மாதிரி சுற்றி வச்சிருக்கான். எனக்கும் கொடுங்கடா அதை. வெடப்பு கைவன் மாட்டோன்னா குத்தி கிழிச்சிருவான் மக்களே. போட்டான் பாருங்க. முடிஞ்சது ரெடே ஒப்பமானே. போடு. உனக்கு என்னோடது உனக்கு. என்னது ஏதோ பார்த்த மாதிரி காட்டுச்சு. ஒருத்தனையும் நான் ஸ்டன் பண்ணல இருங்க. செத்து விட்டான். வலி 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 கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. முடிஞ்சது. நைஸ். கில் கன்ஃபார்ம்லாம் பண்ணுமா நம்ம மண்டபூர்லாம் தெரியுது. ஓ அங்கே எடுத்துக்கு இங்கே யூஸ் ஆகுதா? இல்லையா அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டோமே. We handle it just fine. Thinking of starting a new town, in fact. This house being our first. Birna, I pitched a camp nearby, under a burning beacon. We'll meet you there when I've found the others. Thank you, Soma. And you as well, Sunbeam. We'll head to the camp now.
I'll have everyone singing songs and dancing jigs by the time you get back. ஆமாம் போகலாம். நின்றுட்டு இருக்கானுங்க, போக வேண்டியதானே. கிளியர் ஆயிடுச்சு அவுட் போஸ்ட்டு. அப்புறம் என்ன இங்கே உட்காந்துருக்கானுங்க. கோல்டு வேறு கண்ணை உறுத்துது. கோல்டுனா இந்த கார்பன் அதான் நினைக்கிறேன். வலி எங்கே இருக்குது இதுக்கு? இங்கேயோ குகையாக இருக்கும். சரி வாங்க, அடுத்த முறை வரும்போது பார்த்துக்கலாம். Vienna is like a grapevine, curly and hard to predict, while Leaf is like a would-be, sturdy, straightforward. Birna has a genius for tactics. Sees well ahead of things. Leaf deals with what's just there before him, practical in all ways. Both have helped me find my footing in desperate times. It's important to... first அடிச்சோம். Both have helped me find my footing in desperate times. It's important to keep those who disagree with you close as family. ஆமாம் போகலாம். ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன். தனி குதிரையில் வராதவா. ஜஸ்ட் மிஸ் மக்களே, அழகான இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். கூட வந்த குயிலுக்கு தவறு செய்ததால் குயில் ஒரு குதித்து தான் வந்தாக வேண்டும். இப்போ ஒரு குதிரை தானே போயாகணும். இது எப்படி இருக்கு? இதை விட்டுட்டு போயிட்டோமா? ஏதோ காட்டுது. இருங்க ஒரு செகண்டு. இது என்னது? Felled by treachery. Sharp edge. Well placed cuts. Looks like a Saxon blade of some kind. ஓ, ஒருத்தி செத்துட்டா போல 4 பேரில். அம்மா நீ எங்கம்மா போன? கூட வருவேன்னு பார்த்தா இங்கே காணாமல் போயிட்டேம்மா. சரி நம்ம சோலோ முடிச்சுட்டு வரேன். வந்து சரி எங்கே இருந்தாலும் வந்துரு. இது இன்னும் தூரம் இருக்கு, கொஞ்சம் போய்க்கலாம். Wolves. They've surrounded someone. Must be careful. நான் ஐயெல்லாம் காட்டுது. உல்ஃப் வேறு இருக்குது, இங்கெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. Behind his shackles, wretched carrion beasts. I don't deserve this. Leave me. Run. ஓ, உல்ஃப்க்கு நடுவில் தான் இருக்கவே இருக்கா மக்களே. இளவெடுத்து உல்ஃபுங்க தான் அவனை பிடிச்சி வச்சுருந்துருக்கு. அநியாயம். சரி இதை வெடிக்க வச்சுருந்துருக்கலாம், கொஞ்சம் கில்லு நல்லா இருந்திருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஏறு ஏறு ஏறு. ஒரு வேவ். இந்த டோலி வேறு எங்கே போனாங்கன்னு தெரில. தண்ணியில் போட்டு முக்கிட்டு வந்தேன். அவள் இல்லாதனால இவனும் பேசவும் மாட்டேங்கிறான். செல்லா குட்டி எங்கே இருக்க? வா வா வா.
தாரையா தாரைதான். ஐயோ இது கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது புகையில. 2 பண்ணி வேற மாதிரி. நான் போகிறேன், எனக்கு மிஷின் இருக்கு, நான் அப்புறம் வரேன். இங்கே என்னது நல்லா காட்டுது, கத்தியில் மாட்டுது. ஓ கன்ஃபார்ம் கில்லாம் கேட்குது. ஓ ஆர்டருக்கான க்ளூவோ. ஓகே ஒன்றும் ஓகே. என்ன பண்ணுறான்? ஓ அவெஞ்ச். நைஸ். சல்லாக்குட்டி வரல. சரி இந்த வந்துடுச்சு பாருங்க. இப்போ மறுபடியும் தண்ணியில் போட்டு தானே முக்க போகிறோம். எதுக்காக கூப்பிட்டு வந்தோன்னு தெரியலையே. உல்ஃப் வேறு இருக்குதுங்க. இருக்குது பாருங்க, தண்ணியில் விழுந்துருச்சு உல்ஃபு. நீந்தி வருங்களோ? தண்ணீர் விழுந்த உல்ஃப் என்னாச்சு? செத்துருச்சு. தண்ணியில் விழுந்ததுங்க, அநியாயத்துக்கு தண்ணியிலே செத்து போச்சுங்க. கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது மக்களே, ஒரு புகை மூட்டமாக இருக்குது. கண்ணே ஒரு மாதிரி இருக்கு. அடுத்து பேட்டில் பேட்டில் பேட்டில். The beacon has drawn the last of my soldiers. By tomorrow our strength will have returned and we can retake our city. I have not yet spoken to Leif, Birna and Galen about this. After my missteps, I worry what they must think of me. They will be careful. That won't be on their minds. They'll be dreaming of all the ways they want to kill the Saxons who took their homes. Nice. Speechless. By Thor's hammer, I am glad we're together. In spite of our setback. Galen, you look well worn. Do not grieve the men you lost. They will be singing your praises in the corpse hall, waiting for us. Thank you, Jarl's Corner. Leif, you'd outlast any tempest. It's good to be back, Soma. All as one. And know this, that I will follow you through the eye of the storm if you called. Birna. I'm delighted you're alive. I'm delighted to be living. I lost so many after all this, but I still have you three. That makes me the most blessed warrior in Midgard. And Eivor, you have more than proven your worth. Help us reclaim our city, and you will have an ally in me. My blade is yours. For Grantebridge. We'll rest for the night, gather our strength and our wits, and at the break of dawn's light, we retake Grantebridge! Pass the night in our camp, Eivor. Take anything you need. Pork tamaklai. Nice, nice. தூங்கெஞ்சத்துக்குலாம் எக்ஸ்பி கொடுப்பாங்களா? ரொம்ப தாடி ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதே இல்லை. Looks like more of Soma's forces followed the beacon back to camp.
Garland, is that right? That's right. And you are Eivor, the infinite fighter, a forever warrior. It's a glorious name. Many thanks. You were in a tight spot when we found you. Indeed. The Saxons pursued me, ran me bloody through the swamps and into the lap of bandits. And the wolves came. We all have our one day. The day we die. How you greet that day is all that matters. I'm proud to say that I was ready. Well, it's good to see you breathing still. Okay, and ஒருத்தங்கிட்ட பேசியாச்சு. ரெண்டாவது. Leaf, Soma says you're the man who built her longships. That's right. Each has a sharp keel, a stout mast, and a poem etched into the hull to sing the praises of the dringer who commands her. A longship is heavy with fate. Just a few lengths of wood between you and a watery grave. எங்களுக்கு ஒன் பில் பண்ணி தருவியான்னு கேட்றோம். பாப்போறங்க. Agreed. It's good to fight beside you, Leaf. Likewise, Eivor. Thanks again for plucking me and my warriors from the mire. கேட்கல. எதிர்காலத்தில் கேட்டாலும் நல்லா இருக்கும். இல்லை 2 பேர் தானா, இன்னொருத்தர் இருப்பானே. பச்சை கிளி முத்து சரம்னு பச்சை பச்சையாக இருக்கானுங்க. You're Vienna. And you are Eivor's sunbeam. You cut through the fog like the sun burns through ice. ஓவரா பாராட்டுறானுங்க அநியாயத்துக்கு. Considered the ambush, losing your home. In this moment, yes. But you feel that? The moment has passed. We are free to pursue the next. What a gift! It's good to have you in this fight, Vienna. I like you, Eivor. You may help me here or step on me, and by the look of you, I'd welcome either. Safe in the fog, but Wigmund's men hunted us. Pierced my boy through his heart. போர் 300 மீட்டர் அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கறேன். Him and all his Saxon allies. Fast travel unlock ஆயிருச்சு. Nice. The day is new and the air is bracing. Are you ready for the fight ahead? Let's take your city back. That's what I like to hear. Meet me at the western gate of Grantebridge. We've assembled there. Have care you do not enjoy taking orders from anyone but your Jarl back home. I fight for Sigurd, none else. While you're on this ship, Dag, you fight for me, and for Soma's loyalty. We fight for her. இவன் பேசுறத பார்த்தா இவன் நிக்காது முதுகுல குத்திடுவான் போல. ஓ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் அன்லாக் ஆனதே இருக்குதானா? இது நம்ம ஷிப்பு, இதுதான் நம்ம ஷிப்பு. தடி எங்கே இருக்கான்? இங்கே தான் இருக்கான். எங்கே போகணும்? எங்கே போகணுன்னா எப்படா ஷிப்பில் போகிறது? சரி இங்கே போய் நிறுத்திடுவோம். Sing, my ravens. இது சுற்றி போகிற நேரத்தில் நம்மளே போய்க்கலாம். ஈஸி பீஸி. இடிக்காமல் இருந்துச்சுன்னா சரி. எதுவும் இடிக்கலை. நத்திங், எதுவுமே இடிக்கலை. ஃப்ரண்ட் கேட்லேயே ஃபைட்டு போல. Hold on. ஓ ப்ராக்டிஸ் செஷனா? ஓ சண்டையாக போயிட்டுருக்கு. Wigmund! Honor thief! I know you're up there. போர்
Return Grantebridge to me, Wigmund. No more of our people need die. We may talk this out, lord to lord. What are we to talk about? You have nothing I need. Worth by birth, heathen. I was born a noble. You were plucked from a giant's armpit. I built this town. From a mud hut to a thriving port. And we both know you'll bleed those riches dry without my guiding hand. Leave! Go die in the muck where you belong, heathens! Wigmund, let's try one final time. Quit Grantebridge. And when she is mine once more, I may spare your life. Ha! I command Grantebridge! I am master கீழ அடியில here, ஆப்பு வச்சிருக்காங்கன்றத and I will பார்க்காம இருக்காம scour மக்களே. you rats from this land like rot from a festering wound. Let me give you some advice, old bear. The surest way to stop a wound from festering isn't with a blade. It's with fire. முடிஞ்சது. Now! Danes of Grantebridge Shire! Retake what is yours! What has Wigmund done to her? No time. We must free her first. கொஞ்சம் அடிச்சுக்கிறாங்க. யாரா நீங்க எல்லாம் செத்து கிடக்குறீங்க? பாருங்க டியானடி. I haven't seen Wigmund since we breached the wall. Regroup at the Longhouse. We'll surely find him there. நம்ம ஆளுங்க வரவே இல்லை. Death for any Saxon breathing. No prisoners. No mercy. முடிஞ்சது. அட போயிடலாம். I'm at your side. Raise your blade to me. Fucking try it. The waters have calmed here. Go on. I'll weather the last few wells. Thanks, Haver. எல்லாம் செத்துட்டே இருக்கானுங்க இல்லையா? ரிவே பண்ணுறதுக்கே தனியாக ஒரு ஆள் வைக்கணும் போல. தொலைங்கடா. My thanks, Eivor. No more
Wigmund! You cannot hide from me forever! Come face your death! Heathen eels! Wigmund is gone! He's gone! Cook your corpse! Any man who fights for Wigmund dies! Martin! Don't fall for any trap. Please, damn you! Let your plague-ridden body feed my fields. Eivor, to me. No sign of Wigmund here. He may be hiding within the city walls. Shall we search? No. He'll be gone, count on it. Arger coward. But we've struck a bold claim today. Walk with me. I want you to sound our battle horn to announce our victory. Let all the Shire know that Grantebridge is retaken. The sound of the horn means prosperity, long life, bounty. Why me? Why not? You were the keystone to this attack. You turned the tide. என்னமோ நடக்க போகுது, என்ன பண்ண போறானுங்கன்னு தெரியல. Let the wind from your lungs breathe life back into my city. வெற்றி நோசையா? quest முடிஞ்சது மக்களே. வெற்றி, பேட்டில் வெற்றி. Look at you all! Handsome! Beautiful! Blood-soaked! Grantebridge is ours once again! Tomorrow, you will stamp out the last of Wigmund's fading fires. But tonight, we feast as gods! Hey! என்ன கொடுத்த வாக்க மறந்துட்டு போறா போலயே. எதுவுமே சொல்லாம ஓடிட்டா. My clan throws the best feasts, I think you'll find. You enjoy yourself? I did. But were you celebrating or mourning? You looked unsure. The night of the attack, I heard sounds of bloodshed coming from the Longhouse. In moments, the city was overrun with Saxons, so I called a retreat. We all have our one day, but not like that. Not that day. I've heard this before. That the Saxons appeared as if from the shadows. In all my time in Grantebridge, this tunnel was my most careful project.
The best kept secret in the city. Now 100 or more Saxons know the smell of it. The only people who knew about this tunnel were me, and the 3 in my inner circle. You believe you were betrayed? I know I was. By whom? That is where I hesitate. Between Leif, Galen, and Birna, I cannot say. But they are the 3 who helped me dig this in secret. I hoped you might lend me your wits. You are a fresh ally. I could use your eyes and ears. I promised you I'd help secure your city. That task isn't yet done, it seems. Good. I sent Galen, Leif, and Birna to destroy what remains of Wigmund's power throughout the Shire. Meet with them. Raid with them. Get to know them as best as you can. Find out which of them betrayed me. I'll do what I can, but you know your warriors far better than I do. Between you and me, my heart is clouded. I love these 3 as if we shared a womb. I need clear, sound judgment. I need you, Eivor. You have me. Thank you. Feel free to take a look around as you wish. Search the city, the tunnel, and here, a gift, for retaking Grantebridge with us. One of the few things I have left from my blood family. ஏதோ ஒரு நல்ல கிஃப்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல, என்ன கிஃப்ட்டுன்னு தெரில. Soma was smart to build this tunnel. Trail of yellow raindrops. மக்களே, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம். இது ரொம்ப பெரிய வீடியோ ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். பாய்.